ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்டுங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சு மதுரை போலீஸ் கமிஷனர்கிட்ட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை பற்றி. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, விளம்பரப்படுத்துவாங்களே தவிர உண்மையிலேயே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த சராசரி மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் உண்மையிலேயே செய்கிறவங்க. அதுக்கான ஒரு சின்ன உதாரணம், நான் ஒரு 3 மலையாள படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன். மலையாள நியூஸ் வந்து நான் அப்பப்போ பார்த்தேன். அதில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் வந்தது. அது என்னென்னா, முத்துன்னு ஒரு பொட்டிக்கடை வச்சுருக்க ஒரு மனிதர். அங்கே வந்து லாட்ரி சீட்டு உண்டு. அங்கே வந்து ஒரு வயதான ஒருத்தர், 60-62 வயசு இருக்கும் அவருக்கு, ஒரு வயதான பெரியவர். அவருடைய 2 மகளுக்கும் சேர்ந்து 62 வயசு இருக்கும். அவருடைய 2 மகளுக்கும் சேர்ந்து 62 வயசு இருக்கும். அதாவது 30-32 வயசு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும். இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை, 2 பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகலை. அவருடைய வறுமை அவ்வளோ வறுமையில் இருக்கார். அவர் ஏதோ கூலி வேலை செஞ்சுட்டு அந்த கடையில் போய் லாட்ரி சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு, லாட்ரியில் என்னைக்காவது பணம் விழுந்ததுன்னா தன்னுடைய பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாங்கிறது அவருடைய எண்ணம். ஒரு தடவை கொண்டு போய் 5 லாட்ரி சீட்டு வாங்கியிருக்காரு, 250 ரூபா. அதில் 100 ரூபா மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி 150 ரூபா நான் நாளை கொடுக்குறேன்ட்டு போயிட்டார். அந்த லாட்ரி சீட்டை கூட வாங்கி பிரித்து பார்க்கல. அந்த முத்துங்கிறவர் என்ன பண்ணார், லாட்ரி சீட்டை எடுத்து மடித்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டாரு. மறுநாள் காலையில் எழுந்துச்சு பேப்பரில் பார்த்தா, பேப்பரில் 1,14,00,000 ரூபாய் ஒரு சீட்டு விழுந்திருக்கு. அந்த சீட்டு எந்த சீட்டுனா, இது மடித்து வச்ச ஒரு சீட்டு. இது வந்து உண்மை சம்பவம். உடனே அவருக்கு வந்து பயங்கர பதட்டம். 1,14,00,000 ரூபாய் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா நேராக போய் அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. அவங்களுக்கு 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இந்த சீட்டை நம்ம அமைக்கிடலாமா, ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு தெரியவே தெரியாது நான் எந்த சீட்டு கொடுத்தேன்னு அவருக்கு தெரியாது. இந்த சீட்டை நம்ம அமைக்கலாமான்னு. அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, இல்லைங்க அந்த பாவம் நம்மளை சும்மா விடாது, தயவு செய்து கொண்டு போய் அந்த சீட்டை கொடுத்துருங்க. அங்கே தான் ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தோட எவ்வளோ முக்கியமான தெய்வமாகறாங்கிறது அந்த இடத்துல தான் தெரியும். அதனால் பெண்கள்லாம் ஒரு தடவை ஜோராக கை தட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு. ட்விஸ்ட் வந்து என்னன்னா, இங்கேருந்து கொண்டு போய் அந்த லாட்ரி சீட்டை காமிச்சு, அப்பா நீ வாங்கின லாட்ரி சீட்டுக்கு 1,14,00,000 ரூபாய் விழுந்திருக்குப்பான்னு காமிச்ச உடனே அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு, நான் தான் நேற்று வந்து 150 ரூபா கொடுக்கலையே, வெறும் 100 ரூபா தான் நான் கொடுத்தேன். அதில் எந்த சீட்டுக்கு அது விழுந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அதனால் தயவுசெய்து இந்த பணத்தை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு இருக்காரு. உடனே ஒரு முத்து கம்பல் பண்ணி, அப்படிலாம் கிடையாது, நீ வந்து இந்த பணத்தை வச்சுக்க, எனக்கு மரியாதையாக 150 ரூபா கொடுன்னு மட்டும் 150 ரூபா வாங்கிட்டு போய் அந்த சீட்டை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. இந்த நியூஸ் அதில் வந்தது. நான் பார்த்தவொன்னே மிரண்டு போயிட்டேன். நம்ம உலகத்தில் சிறந்த மனிதன் வேறு யாரோ கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், இவங்க தானே சிறந்த மனிதர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரையும் எனக்கு கூப்பிட ட்ரை பண்ணேன். கடைசியில் அந்த முத்துன்றவரையும் அவருடைய மனைவி 3 குழந்தைங்களையும் ஃப்ளைட்டில், திருவாண்டரத்துலேருந்து ஃப்ளைட்டில் வரவழைச்சி க்ரீன் பார்க்கில் ரூம் போட்டு லிமோசின் ஒரு கார், லிமோசின் நம்ம இந்த கவர்னர் மாளிகையில் பாதி தூரம் இருக்கும், அந்த காரில் கூட்டிகிட்டு வந்து உதயம் தேட்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நீதிபதி சந்துரு அவர்கள், விவேக்கு, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேரை வச்சுக்கிட்டு சிறந்த மனிதன்ற ஒரு விருதையும் 1,00,000 ரூபாய் பணத்தையும் நான் அவருக்கு கொடுத்தேன். இது எதுக்காக செய்கிறேன்னா, இந்த உதவியை யார் செஞ்சாங்க, 1,14,00,000 ரூபாய் நானே ஷேக் ஆகிடுவேன். நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, ஒரு பாதி பணத்தை அமுக்கிட்டு பாதி பணத்தையாவது எப்படியாவது கொண்டு போய் அந்த கல்யாணத்துக்கு நானே நின்று பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டியெல்லாம் போட்டு, நமக்கு பட்டு சட்டிலாம் நல்லாயிருக்கும், நல்லா கருப்பாக இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் அங்கே போய் பந்தாவா அந்த திருமணத்தை நடத்தி வச்சு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு போஸ்ட் அடித்து, வினைலாம் இப்போ ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு 4 வினைகளை வச்சுட்டு நம்ம வந்திருப்போம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய குணம். ஆனால் இந்த உதவி செய்கிற மனப்பான்மை வசதி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது அவங்களுடைய மனம். அதனால் இந்த சொசைட்டியில் நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தர் நினச்சோம்னா, இந்த மாதிரி ஒதுக்கப்படாமல் அவங்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுத்து இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ மேடையில் இருக்கவங்க பெரியவங்க சொன்னதை எல்லாத்தையும் நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். இது வரைக்கும் நான் நிறைய மேடைக்கு போயிருக்கேன், ஆனால் இந்த மேடை ரொம்ப உபயோகமானதும். அப்புறம் நான் கவர்னர்கிட்ட பேசின வகையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். மறுபடியும் அவர் ஒரு தடவை சந்திக்கணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு காதல் வந்துருச்சு எனக்கு அவர் மேலே. காதல் அப்படிதான், அது கண்ணாபின்னான்னு வந்துடும். இந்த என்னுடைய முதல் புக்கோட பேர் வந்து கிறுக்கல்கள். என்னுடைய அடுத்த புத்தகத்தோட பேர் வழிநடுக காதல் பூக்கும். வழிநடுக காதல் பூக்கும். அடிக்கடி ஒரு மொமெண்ட்லேயும் நமக்கு ஒரு காதல் மலரும். அப்படி எனக்கு அவர் மேலே ஒரு நல்ல காதல் மலர்ந்தது. இது தொடரணும். இன்னும் நிறைய அவர் செய்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கு நானும் உடந்தையாக கூட இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய மகிழ்ச்சியான ஒரு இந்த தருணத்தை நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now have request the Honorable Governor of the State of Dignitaries. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru R. Parthipan. Amidst a good round of applause. நம்ம எல்லாரையுமே சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வச்சிருக்காரு. உங்கள் பலத்த கரகோஷத்துடன் the Honorable Governor is felicitating Thiru R. Parthipan.
Ladies and gentlemen, we request the Honorable Governor to felicitate Dr. Karikalan, ICMR resource person. Dr. Karikalan is a public health researcher with 2 decades of diverse expertise and experience in India. He works as a scientist and heads the Department of Social and Behavioral Research. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Dr. Renuka Ramakrishnan, who has 33 years of experience and who has served several institutions including Jipmore, Pondicherry, and she has delivered her services in creating awareness, early diagnosis, treatment, possible rehabilitation through NGOs. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Suresh Maria Selvam, the former advisor, Danida, UNFP, UNDP, Independent Community Development Consultant, and adjunct faculty with Institution for Higher Education across Tamil Nadu with 27 years of experience in industry and social development sectors. Will now be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Dr. Irudayasamy, IRDP Managing Trustee, is a professional social worker and lawyer having 33 years of experience working to improve the lives of women, children and youth, is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Dr. Regina Maiga Trust. She has served the migrant families by educating girl children, protecting girl children, skill training program to adolescent girls and much more towards the development of the girl children of my workers, is being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Kalyana Sundaram Sears, which stands for Socio-Economic Education and Rehabilitation Society, is a voluntary social service organization dedicated to supporting marginalized populations, including the poor, oppressed, underprivileged and neglected individuals, being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Yellammal, who has been providing TB services to a number of clinics for the testing, diagnosis and treatment, providing counseling for the patients of every month, providing nutrition support to patients for every month. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Venila from the Helping Heart, who has been serving in various ways towards the welfare and development. On behalf of Tirumati Venila, Tirumati Shanti will receive the felicitation. Tirumati Venila is unable to join because of the passed away. So Tirumati Shanti will receive the felicitation on behalf of Tirumati Venila. We now request the Honorable Governor to felicitate Dr. Pratibhasam of the We Trust, which is a trust for the women's development in society through education, health, awareness like cancer, drug and alcohol problem. Mission is to empower the women through education, health and skill training. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Governor will now felicitate Tirumati Rajeshwari of the Kadambam Tribal Welfare Trust, which has been creating awareness of TB, diagnosing TB patients and take them to the government hospital. Navigation, undergoing medical examination. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Sundari of the Street Vision Social and Charitable Trust, which is a non-profit organization dedicated to child development and social empowerment. Will now be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Tirumati Amudamani from the Neighbor Welfare Trust, which has been providing services such as education for the needy, children's, women's safety, welfare program and awareness related to public welfare, medical camps, vocational training. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Rhythm Social Service Society for Women. Rhythm Society for Women envisages a fully developed and integrated society. Will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Sister Maria Jo Femela from the CHAMP Social Service Trust. CHAMP Social Service Trust is a non-profit community-based organization dedicated to empowering women and children in Pakripalayam, Chengam, Tiruvannamalai district. They have conducted awareness program and tuberculosis in 10 villages around Chengam Taluk, Tiruvannamalai, is now being felicitated by the Honorable Governor.
The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Esther from Emima Memorial Charitable Trust, which has conducted programs on cancer and TB, patient support program, educational support program, women's empowerment program, disability support program is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Prakash from Matram Message Trust, which has provided medical services to rural economic and communities in North Chennai, has offered nutritional supports to TB patients and also provided counseling to their family members, conducted health awareness program for individuals affected with HIV and AIDS is now being felicitated by the Honorable Governor. Thirumariyappan from the Human Development Trust will now be felicitated by the Honorable Governor, who has given awareness to various self-help groups, who has admitted patient to District TB Center in Krishnagiri and has arranged camp in the villages about awareness of TB with district level medication team is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Sundar Raja from the Samarthanam Trust. Samarthanam Trust stands to be a complete solution provider in supporting education and livelihoods of persons with disabilities and those from underprivileged background is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate the champions of TB, Mrs. S. Kokila, Mrs. M. Pungudi and Mrs. G. Pungudi, who have survived these deadly diseases and now serving as a volunteer in creating awareness. Good round of applause. Mrs. Kokila is now being felicitated by the Honorable Governor, followed by Mrs. M. Pungudi, followed by Mrs. G. Pungudi. They are the warriors and the champions who have survived and who are now creating awareness about TB and serving the people who are suffering from TB. Thank you, sir. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to release the poster on the theme of Yes, We Can End TB, Commit, Invest and Deliver. With a good round of applause.